this is a Spanish story that is a leveled reading, also known as an embedded reading. And there are three versions of this story. I have a listening for just the first version, then there's some questions. With this listening version, you can listen to the story here, make sure that you're picturing what you hear, even better, draw it. Then there will be a few questions about the story, and then the story will be on the screen, and you can listen to the story while you read along. The other two versions of the story are in the free printable, which is located, a link for that is located in the video description. This story is actually based on a true story. A girl goes to her grandparents' house for a visit and she discovers something unusual in the cupboards. So this is actually based on one of my cousin's experiences at my grandparents' house a number of years ago. But to find out the twist, what she discovers in the cupboards, make sure that you read the second and the third version. The twist happens at the very end. So there's also some reading activities with those written stories. Mariana piensa, necesito ir a Florida. Ella sube a un taxi y va al aeropuerto. Mariana llega a Florida. Ella piensa, hace sol. Ella baja del avión, sube a un autobús y va a la casa de sus abuelos. Mariana llega a la casa de sus abuelos. Su abuelo le dice, Mariana. Mariana abraza a su abuelo y le dice, hola. Ellos van a la cocina. Mariana piensa, quiero comer un sándwich de atún. Ella les pregunta a sus abuelos, ¿tienen los ingredientes para un sándwich de atún? Su abuelo le dice sí. Mariana busca los ingredientes. Ella toma una lata de la alacena. Ella ve que la lata dice comida para gatos. Okay, listen to and answer the questions that you hear about this story about Mariana. Piensa Mariana que necesita ir a Florida, sí o no? Sí, Mariana piensa que ella necesita ir a Florida. ¿Sube Mariana a un tren, sí o no? No, Mariana no sube a un tren. ¿Sube Mariana a un avión? Sí, Mariana sube a un avión. ¿Dónde baja del avión Mariana? Mariana baja del avión en Florida. ¿Dónde viven los abuelos de Mariana? Los abuelos de Mariana viven en Florida. ¿Hace Mariana un sándwich o quiere Mariana un sándwich? Mariana quiere un sándwich. Ella no hace un sándwich. ¿Necesita Mariana el atún para hacer un sándwich de atún? ¿Sí o no?
Sí, Mariana necesita el atún para hacer un sándwich de atún. Okay, now you can follow along with the words on the screen so you can have listening and reading at the same time. Mariana piensa. Uf, necesito ir a Florida. Ella sube a un taxi y va al aeropuerto. Mariana llega a Florida. Ella piensa. Hace sol. Ella baja del avión, sube a un autobús y va a la casa de sus abuelos. Mariana llega a la casa de sus abuelos. Su abuelo le dice, Mariana. Mariana abraza a su abuelo y le dice, hola. Ellos van a la cocina. Mariana piensa, quiero comer un sándwich de atún. Ella les pregunta a sus abuelos. ¿Tienen los ingredientes para un sándwich de atún? Su abuelo le dice sí. Sí. Mariana busca los ingredientes. Ella toma una lata de la alacena. Ella ve que la lata dice la comida para gatos. Mariana le pregunta a su abuelo, ¿dónde está tu gato? Don't forget to click on the link below to find out what happens next with Mariana and her grandparents. And also check out the link with the full lessons activities with other reading and listening activities and a game, actually a puzzle in Spanish. Gracias.